Welcome back to my YouTube channel. My name is Grace and in today's video guys, i-share ko lang naman sa inyo ang aking top 5 foundation, like drugstore foundation. Yung sobrang gustong-gusto kong foundation from the drugstore. So, liquid foundation to guys, ha? Before we start guys, I just wanna say that itong mga foundation na to, nag-work siya sa akin, but it's not necessarily na mag-work din siya sa inyo. Kasi, diba, iba-iba naman tayo ng mga skin type, skin tone. So yeah, yun lang guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo yan. Anyway, let's start na guys. Let's start with the foundation that I'm wearing right now. So, ito yung suot ko guys. Ito yung Milani Conceal and Perfect 2-in-1 foundation. The reason why I love this because I like yung finish niya guys. Maganda yung finish niya. Hindi siya matte and hindi rin siya, anong tawag dito? Glowy. Dewy. Ayan. Hindi siya matte, hindi rin siya dewy. Parang ang finish niya more on like, satin. Parang ganon, satin yung finish niya o siguro mga demi-matte. So, hindi siya sobrang matte. That's why I love it, guys. By the way, guys, share ko lang sa inyo. Yung skin type ko, guys, is more on oily side. Hindi ako dry. So, I would say normal to oily. Parang ganon. So, mabilis ako mag-oily sa aking T-zone. Yun talaga. Sobrang nag-oily ako. Especially dito sa dulo ng aking ilong. Yun. Mabilis siyang mag-oily best. But anyway, ayun na nga. So, ito yung suot ko ngayon. Ayan. So, at least nakikita nyo, guys. By the way, guys, katatapos ko lang gawin itong makeup tutorial na to. Kung gusto nyo panoorin, guys, ilalagay ko yung link sa description box. Yan. Anyway, let's go back to the foundation. So, ayun na nga, guys. Maganda yung finish niya. Sobrang thick yung consistency niya, guys. Ang pangit lang siguro dito, kapag ginamit mo tong foundation na to, kailangan mong mag-blot in the middle of the day. Para sa akin naman kasi, I don't mind that. Kapag nagpa-blot pala ako, guys, hindi ako gumagamit ng blotting paper. Gumagamit ako ng, yung tissue lang. Diba yung tissue, guys, dalawa yung layer niya. So, hinihiwalay ko yung isang layer. So, sobrang nipis na niya. Saka ako nagpa-blot. Ayun ang ginagamit kong blotting paper. So, hindi yung proper blotting paper. Kung okay lang sa'yo na mag-blot in the middle of the day, then ito guys, maganda siya. Yung finish niya, medium to full coverage. So, it's really nice. As you can see naman guys, ayan oh, nakaka-flawless din siya best. Ayan. By the way guys, this isn't in particular order ah. Mix lang siya. Lahat sila gusto ko. Ayan lang. So, walang nakakalamang. Parang ganun. Okay, so, next guys is this one. Siyempre, marami nang may gusto nitong foundation na to, diba? This is the MAYBELLINE Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. As it says, it's a full coverage foundation, guys. Finish niya, hindi siya dewy din. And siguro more on a matte finish itong foundation na to. Sobrang full coverage niya, best. Talagang tatakpan niya lahat ng gusto mong takpan dyan. Kung gusto mong magmukhang flawless, itong gamitin mo. The only thing that I noticed with this foundation, guys, parang nagta-transfer siya kapag, siguro kapag ginawakan mo yung mukha mo, parang mabilis siya mag-transfer. So, ayun lang. Yun lang siguro ang pangit sa foundation na to. Other than that, I think this is really good foundation. So, yeah. By the way, guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking shade pala. Ang shade ko dito sa Milani is 06 Sand Beige. And this one here is caramel beige, I think. Feeling ko caramel beige ang shade ko dito. Asan na ba yung shade? Ayun, caramel beige ang shade ko. Sa MAC pala guys, I'm using NC 40 or 42 in MAC. Ayun, siguro 40 kasi yung 42 parang medyo dark na siya sa akin. So 40. NC 40 yung shade ko sa MAC. Okay, next foundation, guys, is this one. Siyempre, ang daming may gusto nito, best. Si Mama Ann, gustong-gusto nitong foundation na to. L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation, and I am in the shade Caramel Beige. So, ito naman, guys, is sobrang matte niya, best. At saka, yung tone niya, yellow undertone. Sobrang yellow undertone, best. Itong foundation na to. Wala sigurong pangit dito sa foundation na to. I can't think na ayaw ko sa foundation na to. Maganda siya. Hindi siya hindi siya sobrang full coverage, guys. Mas full coverage pa din si Maybelline. Pero, ito naman matte talaga. So, parang, para to sa mga oily skin like me. So, yeah, maganda siya, best.
I like it. Okay, so next guys is this one. This is the Wet n Wild Photo Focus Foundation. This is in the shade Desert Beige. Ito guys, maganda din to. By the way, spatula ata ang meron dito. Yeah, ito may spatula. Yung applicator niya. So, it's a little bit weird, but at least hindi mo nakakamayin. May spatula siya. So anyway, coverage-wise, I would say it's medium to full coverage. Sa foundation kasi guys, ang gusto ko is at least medium coverage. So yeah, this one is medium to full coverage. Hindi rin siya sobrang matte best, pero yeah, I would say it's like semi-matte finish itong foundation na to. Ano pa ba masasabi ko dito? Maganda siya talaga. Gumawa ko ng makeup tutorial, ito yung ginamit ko. Kailan ko ba ginawa yun? Basta, I'm sure na upload ko na yun na ito yung ginamit kong foundation. And maganda siya. I like it. By the way guys, kung meron kayong questions about the foundation, comment nyo sa baba and I will try to answer you if I know the answer. Okay? So, yeah. Okay, so next one guys is another foundation from Maybelline. This is the Dream Satin Liquid Foundation. Sabi nga dito guys, satin. So yes, satin ang finish niya. I like the finish of this guys kasi obviously it's not matte. Pero ang ganda kasi it also has an SPF of 13. Meron na silang bagong guys, packaging itong Dream Satin. Meron ako nun kasi nandun siya sa drawer ko. Pero yeah, I like this foundation. As you can see, malapit ko na siyang maubos. Hindi siya full coverage. Medium coverage lang siya. Okay siyang i-second layer as well, guys. So, kung hindi ka satisfied sa first layer ng foundation, pwede kang mag-second layer. Okay? Okay yun. Kailangan mo mag-blot in the middle of the day. At saka, feeling ko hindi siya masyadong long wearing. Ayun lang yung napansin ko dito. Parang hindi siya masyadong pangmatagalan. Pero, kapag naman nabubura yung foundation, hindi naman siya yung sa one side burado na tapos sa kabila meron pa. Hindi naman ganun. Yung parang natutunaw yung foundation sa mukha mo, pero pantay pa din yung alam niyo yun, yung foundation sa mukha mo. Hindi siya yung parang one side, wala na, sa kabila meron pa. Pantay siya matunaw. Parang ganun. If you know what I mean. Anyway, so ito na nga. Ayun na nga guys, yung 5 foundation na gustong-gusto ko. Gusto ko lang idagdag to guys. I wouldn't say that this is my favorite foundation. Hindi ko pa kasi siya masyadong nagagamit para masabi ko sa inyo kung gusto ko siya o hindi. Pero this one guys, I think this is the newest foundation from L'Oreal. Ito yung Infallible 24-Hour Fresh Wear. This one, nagamit ko siya siguro twice pa lang. And it has a light coverage. So, pang everyday, ito best. Kung gusto mo lang magmukhang fresh, ayan, ito gamitin mo. But I wouldn't say, it's not included on my top 5, guys, ha? Minention ko lang. Kasi, gusto ko rin gamitin to Kasi, hindi ko siya masyadong nagagamit. So, anyway. So, ayun na, guys, ang aking top 5 favorite foundation from the drugstore. So, lahat sila best. Gustong-gusto ko. At, ayan yung mga foundation na most of the time na ginagamit ko. Anyway guys, ayun lang. Salamat po sa panonood. Sana nagustuhan nyo tong video na to. If you have any questions or request video, comment nyo lang sa baba. Babasahin ko yan. And sana nakasubscribe ko na dito sa aking channel. And I'll see you next time. Bye!